I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you are not as tough though. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Bueno, si lo que quieres es nada más cambiar la fuente de poder, hasta ahí acaba el video. Nomás tienes que volver a conectar el cablecito de la nueva y cerrar todo y ya quedó. Si quieres comprar una fuente de poder nueva, aquí atrás, arriba de corriente, ahí viene el modelo. Ahí nada más lo buscas, fuente de poder para full modelo y ya. El detalle es que quise ver más allá de lo evidente, para ver si tenía algún tipo de capacitor o algún tipo, un punto de soldadura, lo que sea. El PlayStation no prendía nada, no hacía sonido, no prendía nada. Entonces de aquí lo que sigue es cómo abrir la fuente de poder. Todos los pasos que es para abrir el PlayStation, todos se batalla, o sea, todo está duro, todo. Ahí lo corté el video porque si no el video iba a durar como unos 30 minutos o más. Pero en general, así se quita la fuente de poder, ya la puedes cambiar. Y ya lo que sigue, pues van a ver qué es lo que había dentro de la fuente de poder. Dale pues, saludos. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know.
turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn... Bueno, como vieron, en este caso la fuente de poder no tenía reparación. Sí tiene, pero si tuviera yo otro repuesto para cual moverle capacitores y resistencias y todo eso, como no tengo repuesto para eso, pues ya no la puedo arreglar porque se dañaron pistas, se dañaron capacitores, se dañaron un chorro de cosas. ¿Por qué? Porque el PlayStation no se le dio mantenimiento en mucho tiempo. Mucho tiempo quiere decir por lo menos unos 5 años no tuvo mantenimiento, y pues las arañas hicieron ahí un nido y pues de repente pues una araña pisó mal y terminaron quemando cosas. En ese caso, si en dado caso tuviera yo repuesto para hacerlo, es una reparación cara porque se dañaron muchas cosas. Caro quiere decir que si la fuente de poder nueva sale 1000 pesos, la reparación básicamente te iba a salir como por bajito unos 800 pesos mexicanos. O sea, no tiene caso reparar algo así porque pues tenía muchos problemas. Pero pues mucha gente sí quiere que los reparen. En este caso le dije al cliente, te sale más caro casi repararla yo que mandarla a pedir. Así que pues ahí queda, no se pudo reparar, una lástima. Vamos a ver si ya el cliente quiere comprar la fuente de poder y pues ya se pide por Mercado Libre, Amazon, etcétera, AliExpress si quieres. Nomás tienes que fijarte bien el modelo y pues ya desarmarlo, ponerla nueva y se acabó. Bueno, espero les haya gustado. Al rato.